ഹലോ, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വെജ് ഡിഷായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോൺ വെജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന്. എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാചക വിദഗ്ധയായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോൺസും ഫിഷും എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. താങ്ക് യു. ഹലോ മൈ ഡിയർ വെൽ വിഷേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. This time I am introducing my non-veg dish, especially fish and prawns. My mother was an excellent cook, so the talent I got from my mother I want to introduce to my subscribers. Subscribe this channel and encourage me. Thank you for watching my channel. Prawns dry dish Chemmeen Mezhukkupuratti in Malayalam. Ingredients required: curry leaves 2 sprigs, whole red chilli 2 numbers, 1 small piece Malabar tamarind. This Malabar tamarind and whole red chilli, it is optional. Onion or shallots 1/4 kg. Salt to taste. Chilli powder 1 tablespoon. Turmeric powder 1/2 teaspoon. Oil 3 tablespoon. Prawns 1/4 kg. Medium or small size prawns. Water around 3 tablespoon. Now preparation. Finely cut shallots. Cook the prawns with turmeric powder and some salt. Don't add any water. In a pan, pour oil and then add the finely cut shallots, curry leaves and red chillies. When it turns slightly brown, add the chilli powder soaked in some water and the required salt. Add the prawns and the Malabar tamarind. Occasionally add little water and stir in a slow flame. When it cooks, switch off the flame. This is a very spicy dish. That you can adjust according to your taste chilli powder. We can use this with rice, chapati, bread, etc. Please try it.